what I want to be able to do is to explain in one well, I have you on video to discuss the zones of the court. Okay, here with Walter Barahona, best instructor you could possibly have in Guatemala. Here he is. Okay. Esto es lo que realmente necesito. This is what we really need. Ahí está en español y está en inglés. It's in Spanish and English. Para que Tennyson lo vea, estas son las zonas de la Tennyson cancha, can see these are the ¿ya? zones of the court Zonas de la cancha y para qué sirve. and what their Cómo purpose funciona, is. How they eso lo function voy a ir explicando is what I'm going to a la explain. hora de estar entrenando con él. Entonces, es When we start importante training, que we'll él use sepa, this. It's important that él you sepa understand this, estas zonas, que Tennyson. él se las aprenda de memoria. Son estas. You need to memorize Zona these. 1, One, zone 1, la zona 2, zona 3, 2 and 3, zona 4, 4 y and zona 5. 5, ¿Para qué funcionan? and what Zona their 1 purpose is. funciona para hacer ángulos Zone 1 cortos o drop shots. is for angle shots or drop shots. Zona 2 Hitting in, son los that's your ángulos. opponent's court Si vemos la spots. cancha y la ponemos así, ¿ok? Esto sirve, Nadal hace mucho esto. Nadal uses this En clay. extremely well Estamos hablando en on clay. situaciones de What we're juego talking about here is playing on clay. para que él aprenda a jugar sobre zona So that 2, Tennyson, hay que practicar you can understand. ¿sí? So that you can learn how to play in zone 2. Hacer Hit the mejores ball to jugadas, zone 2 mejores situaciones de juego, mejor estrategia de juego, ¿sí? and to Cuando él improve your aprenda a jugar strategies sobre zona 2, of the game. Zona 3. Zona 3 significa que es Zone 3 hacer means passing shot o tiros that's where you hit ganadores, your winners. passing shots too. Zona 4 Zone 4 funciona para que él prepare puntos, functions ¿sí? for an area for you to prepare points from. Que es en el centro es The donde ball no lands tiene in que court jugar él. in zone En 4, esta área no tiene que jugar. you hit it. Entonces, When si él aprende where you estas 5 don't zonas, want to hit is que to es lo zone que yo 5. le enseño a mis alumnos de alto rendimiento, las 5 zonas lo hacen I ser teach un my jugador students profesional. of the highest level Porque él va a how conocer to toda la understand superficie de la cancha, these va a saber zones. cómo posicionarse, You're going to learn en qué momento jugar una pelota más alta, how to do extremely well within these zones. What you're going to do when a ball is low, when a ball comes en high, qué momento puede defenderse. and what Todo moment esto that you funciona defend yourself. de 3 pelotas. Como There are un 3 balls pelota roja, that will come to you. pelota amarilla, Think of a stoplight. pelota verde. There's red, La pelota roja yellow, significa and green. que son todas las pelotas Red means forzadas. Entonces, eso funciona como el semáforo. Pelota roja dice, bueno, pum, el semáforo está indicando okay, que tiene que stop. stop. Entonces, ¿cómo debe jugar las pelotas rojas? How do you play the red balls? Jugarlas arriba para defenderse. How do you play that high Situación ball? difícil cuando a él lo están forzando o a un jugador lo están When a person is Cuando caen forcing pelotas you. amarillas, pelotas amarillas significa que están jugando, peloteando en el fondo de la cancha. Yellow en zona balls 4. is when you're hitting the La balls zona 4 nos back and referimos forth a esta in zona zone 4. área de la cancha, ¿ya? Incluye zona 3 y zona 4. Es este espacio. Entonces, Where that dotted line shows across. Those are the balls that you'd consider to be yellow balls. que estamos acá, que zona 4 se divide de acá So zone 4 is divided across the court as I'm walking here to the baseline. que es pelota amarilla. That's a yellow La ball. amarilla es lo que indica el semáforo, que no sabe si la pelota le va a caer verde o le va a caer roja. You're not sure whether or not the ball is going to land as a green ball or as a red ball. Caen forzadas. ¿Cuáles son las pelotas verdes? What are the green balls? Son las que caen en el círculo y el semáforo The green balls are the balls that land inside the circle area around the service tee on your court. porque tiene que hacer un tiro ganador. That's the ball you're going to hit back as a winner.
When they hit the ball in zone 5, that's when you have to accelerate. When you get a shot in the fifth zone. Se divide acá. Esto, el centro de la cancha. Center of the court. Entonces, todo profesional, Every professional las 5 zonas de la cancha. knows the 5 Él va a tener que estar viendo. zones on the court. Vamos a llegar a un You momento. need to watch as many matches as you can. Hay que ir a ver partidos. We're going to go watch matches, Es parte del professional matches. entrenamiento It's part of your training para que él se dé cuenta so cómo that juegan los you can understand how a professional tenis. plays. No es solo venir y pegarle la It's pelota not y ser just físico. come, show up, hit the Como un ball animal, venir, pegar, like jugar. some animal. Hay que saber jugar, You've got to know how to hay que play. saber analizar, You've got to be able to analyze, utilizar estrategias de juego y hay que and you've saber got to be jugar able la to pelota. utilize these strategies of the game. Ejemplo, Federer For example, muchas veces Federer juega many times plays sobre esta área. in this area here. ¿Por qué juega de esta área? Why does he play in this area? Porque aquí, Because here, esta área, trabaja mejor la cancha y él recupera muy bien el back. he's able to play Porque él tiene una buena arma. the court very well, and he moves to the right extremely well. Es todo lo contrario. Nadal is totally the opposite. He plays clear back here, Más atrás y juega muy alto. and he plays really high balls. Pero cuando él abre la cancha, But when he opens the court, atacar y se mete más en la cancha. he comes Porque puede hacer tiros inside the baseline, or up to the baseline. totalmente distintos. Pero estamos hablando de un Yes, jugador these are que two puede jugar cerca distinct y el otro que playing puede jugar en el styles. baseline, o One up front metros atrás del baseline. and one up to 3 or 4 meters behind the baseline. Saber cómo diferenciar It's important to understand jugar. the difference Lo que yo quiero que aprenda in Tennyson es that style. aprender a jugar. What I want to help Que venga y Tennyson llegue lo más understand fuerte posible a la is to pelota. play, is to how to play. El tenis es para ser uno. To understand it's an intelligent game. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Now, how does this all function and work? Que Tennyson tiene que aprender a jugar, Tennyson saber jugar needs to con know el how to score. play with the score. Cuando va a empezar un match, ¿dónde debe de jugar? When you start a match, Cuando está en el warming up where do you hit the ball? con el jugador, You need to understand tiene que saber what you're doing analizar, and what the purpose of the warm-up is. empezar a tirar pelotas más altas, jugar con How does your opponent top, pegar más hit? flat, jugar This is when you analyze your ver qué le opponent. molesta al jugador. Y de ahí How does he handle a high ball? How does he handle a low ball? tomar una estrategia de juego y tener un plan You A immediately can develop your strategy y tener un plan C to a plan A, B, and C. profesional. This, Solo entrar a la this cancha, is how jugar y you jugar, play jugar, professional y empezar. tennis. No, It isn't just show up and play. eso no existe. That doesn't Quiero que él exist. aprenda y que sea un jugador inteligente. You're going to be a player, an intelligent player. Realmente debe ser. Entonces, tengo las herramientas I have the para tools dárselas a él y entregarle todo esto para que él pueda ser to un help buen jugador. you, Tennyson, implement these tools Ya lo he to be an trabajado, excellent sé cómo hacerlo, player. sé cómo trabajarlo bien para que él pueda jugar torneos profesionales. And I know how to train you to be able to see and understand it. Es estudiado. Hay que estudiar. You have to study it. Estrategias de juego, saber You jugar. have to understand the strategies of the Aprendemos a game. jugar con el score. Es decir, ¿cómo voy a empezar un match? So let's talk about the score in the match. How am I going to start? What's the first point? Empezar ganando el primer punto. By winning the Voy first a point, sacar siempre you sobre start la with T. the advantage. ¿Por qué razón saco sobre la T? Porque For example, I'm going to hit over to the service tee ¿ya? Ahora, si yo saco because abierto, I don't want to open up the court for the opponent. que él debe aprender para saber jugar. ¿Ok? Entonces de ahí partimos. ¿Qué confianza voy a tener si yo empiezo ganando el primer What confidence do I get when I win the first punto? Eso point? me da confianza para que por el segundo punto yo lo gano. No es lo Gives me mismo confidence for the second 0 point. o un 0-15 The difference between being up 15 love versus love 15 que un 15-30. ¿Cómo debo is jugar? like being up Ahora, 30-15 versus 15-30. Puedo jugar más agresivo.
how am I going to play? If I'm up, I will play more aggressively. I might move over. I might move back. I might move up. There are a variety of aggressive moves that I can take when based on the score. 15 love, a deuce score. Each score has a form of how to play. Whether it's 15 love, love 15, 15-30, deuce. Tennyson will learn how to play the zones of the court as well as to understand how to play with the score. The one thing I noticed when I watched your play, Tennyson, from the videos that your dad sent me, is that you accelerated your play in doubles instead of taking your time and controlling the tempo. I can come and talk to my partner. I can analyze with him. Where am I going to go? How are we going to do it? And as I watched Tennyson's play, I noticed that the play, that he accelerated the play, they sped up instead of controlling the pace. There are routines in our training that will help us, that will help you, Tennyson, to be able to develop that into your game, to know how to control all of the zones of the court, the tempo, and as you do this, you're going to be converted into a monster tennis player. Monstro dei ten.